వెల్కమ్ టు ఐక్యూ ఆప్షన్ తెలుగు. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఈరోజు నేను కొంచెం స్పీడ్ ట్రేడ్ ఎక్స్ట్రా ట్రేడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఒక సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాస్ట్గా. జస్ట్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ జీబీబీ యూఎస్డి ఫుడ్ తీసుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్ ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ ఈస్ బీరిష్ క్యాండిల్. దాంతో అందుకనేసి నేను ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. అండ్ మై సెకండ్ ట్రేడ్ ఈస్ ఏయుడి క్యాడ్. ఇక్కడ వచ్చి మనకు బయర్స్ ఏరియాలో ప్రీవియస్ క్యాండిల్ ఈస్ బయర్స్ ఏరియాలో క్లోజ్ అయింది, ఆల్మోస్ట్ సెల్లర్స్ ఏరియాలో. అండ్ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ ఆల్సో వీక్ బయర్స్ ఉన్నారు, టోటల్గా వీక్ బయర్స్. అండ్ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ వచ్చి టోటల్గా రివర్సల్ క్యాండిల్, సైన్ ఆఫ్ రివర్సల్ క్యాండిల్. అందుకని ఇక్కడ కూడా నేను పుట్ తీసుకున్నాను. అండ్ దీస్ 2 ట్రేడ్స్ ఐ వాంట్ దిస్. ఈ 2 ట్రేడ్లు విన్నాను. అండ్ 2 more ట్రేడ్స్. హీరో జీబీబీ వచ్చి స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ అండ్ మొమెంటమ్ ఉంది, అందుకనేసి కాల్ తీసుకున్నాను. వెయిట్ ఫర్ రిజల్ట్స్. And euro USD waiting and strong bearish momentum and a long candle. And euro GBP also win because of momentum and direction. USD CHF and ZD కాల్ తీసుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ బయర్స్ రిజెక్షన్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ క్యాండిల్లో. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ బయర్స్ ఏరియా టు, అందుకని కాల్ తీసుకున్నాను. అండ్ USD CHF and euro USD, 2 more pairs waiting. USD CHF also some bearish momentum. AUD and ZD USD also win అయ్యాను because of direction of momentum తో పాటు కాల్ తీసుకున్నాను. USD CHF waiting rejection from sellers. Waiting for right momentum. Waiting. Euro USD bearish momentum but reaching the sellers area, and candle is very long candle, but momentum wise I took call here ఎందుకంటే very strong buyers entry and very strong buyers entry, and the area is also buyers area near the ఇక్కడ buyers ఏరియాలో క్లోజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్. అండ్ USD CHF వచ్చి పుట్ తీసుకున్నాను. సేమ్ మేజర్ ట్రెండ్ ఈస్ డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది. అండ్ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ ఆల్సో బీరిష్ క్యాండిల్. ఇక్కడ బయర్స్ రిజెక్షన్ కూడా ఉంది, అందుకని పుట్ తీసుకున్నాను. ఇది యూరో USD వచ్చి స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఏరియా, స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ, అండ్ దానివల్ల ఇది విన్ అయ్యాను. అండ్ USD CHF ఆల్సో
పుట్ తీసుకున్నాను. ఇది కూడా విన్నాను. దిస్ ఇస్ ద మై ఆల్ ట్రేడ్స్ రీజన్స్. నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే నా వీడియో ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే మీ కమెంట్స్తో నన్ను కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అలాగే కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆల్సో.